E salve, salve galera do meu canal, aqui quem fala é o Rock Gamer. No vídeo de hoje trazer aqui um aquecimento para o novo lançamento da semana, velho. Vai lançar agora dia 27, Alan Wake 2 para a nova geração. A gente tá aqui diretamente do Alan Wake 1 Remaster. Gameplay aqui rodando no PS5. E galera, quem conhece nosso canal já sabe qual é o ritual, né, velho? Se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos, deixa o comentário na aba de comentários e ativa o sininho. Bora continuar aqui o game. Eu vou tentar meio que fazer a continuação, já tem a parte do início da gameplay, né? Que eu gravei tem um tempinho. E a gente vai continuar aqui com o Alan nessa parte aqui no episódio 1 ainda. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartmann. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Bora continuar aqui. Aqui é o episódio 1 ainda. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. A gente tem que chegar lá no posto de gasolina. Bora dar continuidade aqui. Damn. Eita, poxa. É o mesmo game, né? Daquele ano lá que era exclusivo de Xbox 360. Só que agora tá bem mais repaginado, né, velho? O gráfico tá muito mais bonito. Hello? Eita, pleura. Hello? Is someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Você encontrou página do manuscrito. Bora lá. Ponto de controle alcançado. Bora continuar atrás do posto. Bora correr um pouquinho, né? Parece que quanto mais anda o posto tá longe. Anybody there? Please, I've been in an accident. Eita, vocês viram ali, né, velho? Que tenso. Bora. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Mas tem que ir pra ali. Essa cadeira não tá ajudando em nada. Cadeira game aqui diferente. Opa. Ó, tem um doidão ali, ó. Anybody there? Please, I've been in an accident. Bora, Alan. Aquele cara não tem cara de quem vai ajudar, não. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in Oh, hell. Carl Stuckey. Pleased To meet you. Non-refundable reservation. deposit required. Fair and square. Que merda, hein? Cadê esse cara, velho? Eu que não vou esperar ele aparecer aqui. Tá, porra. Olha o doidão lá. Cansou, foi ela. Ali a casinha, corre, 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 corre. Vai, viado, corre. I had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Achei umas arminhas. Lanterninha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 1
E uma pistola. Cadê? Pegar mais pilhas aqui. Arrocha na pilha aí, meu irmão. 6 pilhas, 12 balas. Quer mais bala, né? 24. O cara tá doidão, mano. Usar o telefone. Yes. Bright Falls Sheriff Station. How may I... Hello? Filho de uma égua derrubou o poste de telefone. This is bad. Eita porra. Tá carai. Vai derrubar, véi. Vai, Beto, pula. Ai. Levei um choquezinho ali. Como é que eu vou passar daqui, velho, agora? Aqui o caminho. É nada. Ali a portinha. The bulldozer had gone over the cliff with the office. I hope Stucky had suffered the same. Vixe. There were more of them. Aí. With a concussion. Tá, puxa. I'd Eu levei um never fired susto. a gun outside a shooting range, and now I just killed someone or something. There were no bodies. They just disappeared. Deixa eu ver esse I gerador was aqui. dreaming. It felt real enough to make me sick. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Bora. Mais um aqui. Toma. Foi na cabeça esse aí, viu? Se dá pra mirar na cabeça, essa aí foi na cabeça. Será que tem alguma coisa aqui? Tenho. Manuscrito. Bora ver aqui mais. Bora descer, então. Ficar aqui dando mole, não. Opa, aqui não passa. Pra cá, tio. Olha o choque. Dá uma respirada que você tá cansado já. Desce aí. Vá. Isso, meu filho. Vixe, lombra, viu? What the hell was that? É o posto de gasolina longe do caralho. Tu é doido. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Aqui não tem nada. Aqui vai? Não, vai não. Então pra cá. Então corre. Aqui, ó. Aqui tem cara que vai ter inimigo, velho. Meio que tá vendo. Carreira feia da porra. Pega aí, mano, escrito aí. A gente tem que passar pra lá, ó. Então bora. Sem muita conversinha. Tô falando. Vixe, bugou aí, velho. Só ficou o boné do cara. Bora. Ixi, o Alan tá cansado não, velho. Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Bora, que é caminho também. Vixe, compadre, olha o tanto aqui. Jogou até um machado ali pra ela. Calma. A filho do égua. Eita, corre, viado. Então. Carrega aí. Eita, lapinha, filha da puta. Ah, me matou. Esquiva, baitola. Olha, aqui tem um monte.
A filha de uma égua, mira boa. Mira na cabeça. Ixi, lascou. Acabou a munição. Então corre. Esquiva. Bonito. Que mentira. Vai, Ana. Pô, é essa, boy? Levanta aí, sobe aí, mano. Oxi, tá moscando? Ele não veio atrás não, pô. Acabou a bala, velho. Tem que pariu, velho. Descansa muito rápido, velho. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. Vixe, tem que fazer alguma parada aí, viu? Mas tem alguma coisa aqui pra nós? Tem. Abre. Opa, pega munição, pá. Pilhas. Vixe, pai, vai dar Beyblade aqui, viu? Bora ver. Ó, um cafezinho ali. Do nada. Ah, quer alguma coisa pra pegar? Não. Ó, um geradorzinho ali. Isso aqui vai dar merda, bicho. Até que pariu, velho. Tô falando. Olha os caras aqui. Ó, filha de uma puta. Bora, Alan. Ih, bicho lerdo. Corre. Recarrega e corre. Aí. Isso aí, meu jovem. Bora, liga aí. Olha, deu luz. Só tem 8 balas aí. E 3 Berignite de lâmpada. Ah, aqui os caras não vêm não, né? Deixa eu ver aqui, um manuscrito. Nem pra ter um negocinho aqui, né? Ó, escopeta, macho. Bom demais. Nem queria. Bora lá no outro, né? Corre, viado. Corre. Aí, chegamos. Vamos ver aqui o Berignite. Até botar aqui, né? Fazer a pontezinha, né? Tá bom aí, né? É, tá bom aí. Agora o canal é subir. Aqui, a escadinha. Bora subir. Qual é que pula mesmo? É X, né? É. Sei lá, vai que ele não consegue alcançar, né? Aí, uma luzinha, um ponto de controle. Bora ver se tem alguma coisa pra nós aqui dentro dessa casinha. Tem o que? Bala da escopeta, bom demais. E o rádio. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Aqui vai parecer inimigo, velho. Posto de gasolina longe do caramba, bicho. Porra. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best. Tô falando. Belly Burster is the best
Já tá ouvindo vozes aí já? Aí. Consegui mais uma luzinha. Umas pilhas, umas Marignite. Então bora, né? Agora deixa eu ver o caminho aqui. Pra onde a gente vai? O quê? Save Haven. Acho que é por aqui, velho. Agora se tá certo. Olha. 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 Vai, cafezinho. Ah, caralho, o cara tá aqui do lado. Toma. Filho de uma égua. Ah, foi. Aqui é Alan Wake, rapaz. Respeita. A gente veio dali, né? Mas como a gente vai pra lá, velho? É igual mais dois. Cadê? Rapaz! Filha de uma puta! Ah! Que mentira, mano! Rapaz, tô ruim nos games, velho. Que viagem é isso? Me zicaram, velho. Tem uma luz ali. Corre, viado. Eita, acertou no outro. Que mentira. Manda um escritozinho. Vai. E cagada. Não sei se tá certo. Mas bora. Abri. Ô, carai. Desce aí. A gente tem que descer então, né? Acho que o caminhão aqui tá certo, viu? Eita, mano, olha o tanto. Corre, viado. O bicho tá morto. Puxa tanto, velho. Sai! Eles não entram aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente pegar aqui. Pera aí. Ah, dá pra usar aqui, ó. Abre o portão, boy. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, acho que tem não. Só tem a TV pra gente ligar aqui, ó. Botar aí na Rock Gamer. Ó, os caras sumiram, ó. Bora. Meu patrão. Que eles botaram um posto mais perto. Ah, aquele doidão que tá querendo pegar a gente lá, ele. Porra, velho.
Vai ser difícil aqui, viu? Esse Chico, pai. É bicho demais aqui, velho. E ele cansa rápido demais, velho. Rapaz, o bicho parou pra pegar o café, mano. Bora. Esse é mole, mano. Morreu. Bicho mole do caralho. Bora de novo aqui. Agora eu vou de pistolinha. Ah, tem munição aqui, ó, velho. Porra, agora eu tô com barril de munição aqui, velho. Beleza, beleza, bora. Cadê os caras? Tô com 16 lâmpadas. Pilhas, no caso, né? Putz, grilo, velho. Avisa aí, jogo. Olha, ó. Corre, olha. Eita, caralho. Corre, corre, corre. Aqui. Abre, macho. Aí. Vai. Porra, putaria, mano. É ligeiro, velho. Deixa eu recarregar aqui. Parece, seu baitola. Aí. Matei esse corno. Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Assuming I'd reach the lights at the gas station alive. Rapaz, que eu vou pegar umas balinhas ali, peraí. E Alan, ixi, até fumante, velho. Tem umas balinhas, tem uns. Acho que só tem bala agora. Pronto. Aí tá filé demais. Então bora. Acho que ali é o posto já, né, velho? Até que fim, meu irmão. O posto parece que era outra cidade, mano. Aí, ó, gasoline. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. E vai entrar por onde? Aqui não vai, claro. Tem que ir pelo caminho mais longo, né? Não seria um game. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. Bora ver o que tem que fazer aqui. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Bora entrar aqui no posto, né? Tá só um pouquinho revirado. All right. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Bora ver o que tem que fazer aqui, ó. Tem o telefone, acho que só o telefone, né? É,
Encontre no telefone. Já encontrei já. Aí, ó. 68ª Festa Anual do Cervo, de 15 a 18 de setembro. Jogos e atividades. Bilhete de rifa, competição de pescas, concursos de tortas e competições de surpresas. Músicas ao vivo. Para crianças, Charlie Dentuço à tarde e a incrível fantasmagoria de Montgomery, o místico à noite. Não perca o desfile lendário da Festa de Cervo. Beleza. Daqui a pouco a gente chega lá. Fique tranquilo. Não vamos perder nada da Festa do Cervo. E você que não vai perder também a Festa do Cervo, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe com os amigos e ative os sinais. Não pode perder o jabá, né, pai? Rainbow Sheriff Station. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen, I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Alan Wake, Remastered. Lá vem música pra dar direitos autorais. A gente não vai deixar, né? Claro. Bora pular isso aí. Previously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Episódio 2, Possuídos. Cidade de Nova York, 3 anos atrás. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Galera, lembrando que os games da Redmi, né? A parte mais top deles é a história, né, velho? Alguns tem um gameplay top também, né? Mas o Alan Wake aqui, principalmente, esse primeiro... Aí ele, como ele é escritor, né? Esse primeiro aqui, na época, a melhor parte dele era a história, velho. Os gráficos pra época era top também, né? Mas ficou meio defasado, né? Não muda muito desse gráfico aqui, né? Teoricamente, porque esse jogo aqui não é um remake, é só um remaster, né? Então é só um gráfico um pouquinho mais polido, um pouquinho mais bonitinho. Mas fora isso, não muda muita coisa, não. Será que uma dúvida que eu tenho é, será que o Alan Wake 2 ele vai ficar nessa pegada também de episódios? Como esse Alan Wake 1 é, né? Bora ver, né? Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Quem quiser conferir se vai ser de episódio, não perde o gameplay de início, né, velho? Dia 26, 27 no caso. Sexta-feira vai estar saindo a gameplay do início dele. Oh, hey.
Hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Ele que eu tô falando é do Alan Wake 2, né? Bora examinar aqui a foto da capa. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan? Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Bora olhar aqui o disjuntor. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Ui, papai. Vamos fazer um Alanzinho. Um Alanzoca. Aí, Breed's Foul Present. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? Muito doidão. I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. Lapa de I'll let you orelha. get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Então bora aqui, né, velho? Acho que aqui não tem nada pra gente pegar. Bora falar com Sarah. Estamos aqui na delegacia de Breed Falls. Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Gray. Acho que ela é a xerife, né? Aqui é a sala do xerife lá. Xerife Office. I'll be sure Opa. to take care of it, Miss Weaver. Have a nice Tem alguém... você viu este homem desaparecido? Pá. Tem gente desaparecida aqui, viu, velho? Olha. Richard, Bruce e Jacob. É aqui? É, Sarah, xerife. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Pega seu celular. Aqui. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here.
After you ditch the cops, you're gonna meet me in Mr. Elderwood Wake, can I National help you Park. with There's a anything? spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Hey! Pô, lascou, velho. Pegar uma garrafinha de café aqui. Acho que é aqui, né? God damn. Hey! Hey, mister! Hey, can you turn the light? The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Examinar aqui esse carro, velho. Como é que a gente vai passar pra lá? Ele não pula aqui. Deixa eu ter que dar um balão aí, mano. Outro cafezinho aqui, maroto. The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Sim, eu quero saber como é que eu vou pra esse carro, mano. Estica os braços, preguiçoso. Aqui deve passar. É. É o brabo. Bora ver aqui. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Tem um cartão aqui? É, aí, ó. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. Oh, I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Bora, sai da delegacia. Sobe aí, filho d'égua. Por onde que eu vou sair? Acho que pela frente, né? Então bora entrar aqui. Ixi. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop... Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent... Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max?
What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week. And someone's got Alice. Do you and understand everything's just... what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Right, wait here. Bora lá falar com o Rusty. Cadê ele? Ou ela, sei lá. É ele mesmo. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. Bora atrás do formulário. Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not Ah, tá, supposed beleza. to hunt within the park at all. Seriously, Al, you can't just Vocês go falam? and meet a kidnapper. Tu é Those doido. situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No, this whole thing, listen, you hit your head. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the page. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Esses caras falam, velho. Let's have a Tu é laugh on doido. Barry. Well, you had me going there real funny. That's just crazy talk, Al. Al? Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. But you're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Vá Be a Lover's careful with the Peak. natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Onde esse Love Peak aí, mano? É lá fora, né? Aqui. Opa, deixa eu acender a luz aqui. Já tava cedo? Nem parece. I'll wait here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Walk through the door now. Opa, mais um ano inscrito. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Acho que tem um geradorzinho aqui, ó. Pra acender essa luz. Susto do caramba. Ó, tem uma luz ali na frente. Tentar entrar nesse chalé aqui. Aí o rádio. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Tem o que aqui? Munição de revólver. Acender a luz que ninguém vagalume. You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. Olha! Oh, yeah. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it.
No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Pat. But I'm going to check out the political bit. And one of the pie contest judges, too. Well, that's it. Eita, cara aí. Ah! Porra, quebraram a lâmpada ali. Fala sério, mano. Bora ver se tem alguma coisa aqui, né? De lei. Ixi. Essa aqui tá lascada, essa casa aqui. Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But Tem nada. are impossible to punish, especially in Night Springs. Bora seguir aqui, né, velho? Morrendo de medo. Opa, um escritozinho. The vision left me weak. This was no head injury. Eita, porra. Rusty, hang on! I'm coming! Corre, corre, corre. Cadê o Rust? Não cansa não, ó. Anybody? Help me! Tá, porra. Help me! Can you hear me? Anyone? Please help! Hello? Back here. I'm back here. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Solta o cachorro, velho. Good boy. É aqui, será? Não, aqui é a saída. Ligue as luzes. Um cafezinho não faz mal. Cadê? Ali é a saída. Acho que é lá na frente, ó. É lá na frente. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Mais um manuscrito. Deve ser aqui dentro, né? Opa! Abre aí. Umas pilhas, umas balinhas. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Ah, mataram o cara. Rusty! Eita, carai. The ground was covered with oily patches that looked like liquid. Olha os caras aí, ó. Cadê o Rust? Tá, porra. Tá lá fora? Man-sized hole in the wall. Please don't feed the animals. Cadê o Rust, cara?
Vixe, ele virou inimigo. Rusty? Rusty, no! Never! Tá doidão o Rush. Cadê ele, rapaz? Tá lá fora. Carrega lá essa arma. Pronto. Vá até Lover's Peak. Por onde? Acho que deve ter que ir pelo aquele buraco lá, né? É gama. Pega na manha, papai. Pior que só tô com uma pilha só, velho. Olha o cachorro, velho. Boa. Aí lasca. Cachorro não, macho. Bora passar aqui, ó. Pontinho de controle alcançado. Olha. Atende aí. What the hell was that? I saw from the window. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Desse nosso aquecimento do Alan Wake 2. Lançamento previsto ali mais ou menos acho que 1h da manhã do dia 27. Sexta-feira agora já. Beleza? Tô querendo trazer esse vídeo dia 26 pra gente dar aquela aquecida massa e já entrar no game do Alan Wake 2 já bem aquecidos, né? Beleza? Quem curtiu o vídeo já sabe, né, o esquema, né? Se inscreve no canal. Quem não é inscrito, quem já é inscrito e quem não é também, deixa o like, compartilha com os amigos, deixa um comentáriozinho aí na aba de comentário, tipo, pô, top, bom demais, curti demais. E compartilha com todo mundo. E ativa o sininho. Então, valeu, é nóis e fui!